takulandani program ya CRUSE 5 tikuyankhulira muno ndi muofesi ya Prophet Shepherd Bushiri ndipo iwowa ndiye mlendo wathu mprogram lero ya CRUSE 5 ndakulandirani mprogram ya CRUSE 5 Bushiri zikomo kwambiri komanso ndikulandireni muofesi yanu ino ndi ofesi yanu tathokoza kwambiri moti tebulo liliapo ndi pamene makhala mukamagwira ntchito ndithu tili muno ni muofesi koma ndi ofesi so yanu si monga mukuonera mukuti studio lero monga mukuonera mukuti ndi imene mugwirira ntchito lero yes ofesi yanu so yathu so yes. Shepherd ndi dzina lanu kapena lochita kupatsani mutamba ntchito ya utumiki dzina la Shepherd ndi dzina lathu ndithu oho kuti kwabadwa mwana timpatse dzina ake ni Shepherd ndidabadwa kunali kuti timpatse dzina mwana yes ndiye dzinalo linaperekedwa Shepherd really chokera pa Masalimo 23 the Lord is my shepherd kumudzi nkuti tidziwe kuti tione ngati dzina ndi Shepherd tioneka kuti kumudzi nkuti so kumudzi waife ndi kunchewu oho timachokera kunchewu amayi anga amachokera kumpoto kumzimba so ndiye kuti kwathu ndi kunchewu kunchewu wayi kuti kunchewu pompaja pamphate pa tauni kungosesereka kumusi pang'ono timati kwa gongolo oho kwa Nkolimbo oho ndithu pafupi pompaja ngati 2 kilometers kuchokera pa boma paja kumaseserekera kumusi kuja ndachita chidwi ndi dzina la Shepherd yafa kunchewu sinaveko mayina ngati amenewo ndithu so dzina la Shepherd ndi dzina limene anatipasa makolo kubadwa nkukulira munabadwira kuti so bambo aine amagwira ntchito ku MYP okay Malawi yang analapa inia ndithu so ndiye atalembedwa ntchito amatumidwa malo osiyana okay nchifukwa chake anakumana ndi amayi aine kumpoto kumzimba okay amagwira ntchito ku Mbalachanda kumzimba ndithu so atakwatira kumeneko basi anatumanso kuntchito tapite kurumphi kumene amakagwiranso ntchito ndiye kumene ndinabadwira kukulira takuliranso kongo kumpoto ndi chilumbu kamwero makula after operation Bwezani itachitika chinachitika nchakuti mukumbukira unachitika operation Bwezani 1993 yes ndiye tinachoka kumpoto basi tinabwera kai kumudzi kunchewu ndiye timaphunzira pa Dombole kunchewu kuja after kanthawi kochepa ndithu likapemera zaka ziwiri zitatu tinabweranso kumpoto chifukwa chakuti pa nthawi imene amagwira ntchito adagula farm kumpoto konko so ndiye kuti tinachokanso ku Nchewu kuja ndikupita no kumunda ku farm yawo kurumphi kuhewe ndithu so kuchoka kumeneko pamene ife cha sukulu naphunzira pa Moyale secondary school pamene no kenaka ndapita ku Mzuzu mwaso nchimwena wanga anambaso kugwiranso ntchito ku Mzuzu atamaliza sukulu yake ku NRC kenaka basi titamaliza form 4 tinapa kukhala kongo ku Mzuzu ndi nchimwena wanga nde basi ni nthamene timamba utumiki uja koma nkuti utumiki tamba kale fa kutumikira nayamba ndili mwana kwambiri ni zaka 12 okay koma tiyankhe kaye funso limene nokuti takulira kumpoto zikomo kwambiri so chichumuka mukuyoya chomene osangoti chomene ongoyankhula atu apeya chomene mukhoza kupanga ndithu hode conversation bwinobwino muchitumbuka mwakudidimikizga kudidimikizya ndatu kotsimikiza kudidimikizya mtima mukhala ngati so mmathafu ndikusambira peni pafu so okay tisanambaye kunkhani ya utumiki maphunziro anu munalekeza pati uningoti namba utumikira ndili mwana tamaliza form 4 basi napitiriza utumiki okay sinapitiriza sukulu pa nthawi imeneyo alright komano kenaka komabe nabe ndi chidwi kuti ndifuna ndapitirizabe kwambiribe kuti ndiphunzire okay and cholinga changa sichinali kuti ndiphunzire kuti nzagwire ntchito pena pake okay koma kwambira ndili mwana tamba utumiki nimadziwa kuti utumiki wangawo uzafuna kuti nthawi yake ndisadziwe bwinobwino kuti kodi umatumikira bwanji okay nde na mu 2010 napanga now enroll ndi Therapon University amene naphunzira za theology okay nde ningambe kuti natenga diploma mu 2010
with Therapon University. Kuchoka pamenepo mu 2016 napanganso maphunziro ndi Allison University. Okay. Imene napanga za business communication. Okay. Komanso business inaiso diploma. Then advanced diploma in business management. Okay. Komanso napanganso nero kunoko ku Lilongwe ndi Lilongwe University imene napanga business management. Okay. Komanso ndathaso mene poponso napanganso course ndi Harvard University imene just a course with the Harvard University leadership principles. Okay. Sindukhulupirira bezoti mankhula chitumbuka koma. Oh. Ndikufuna mundi yake muchitumbuka kuti mwane ulumiki wanu udayamba mwili wa chichepere ndithu. Tanuza kuti ulumiki unamba bwanji mwati muli zaka 12. Zidamba bwanji. So mufuna muchitumbuka mundi yake muchitumbuka. Chodidimiza jamanena chicha. Yayi itaonga nadi so tumiki ukamba kuti nkhamwana mchokosho mene. Tivize mchitumbuka pena tipitiriza mchicheo. Pitizani ndize vati. So tumiki ukamba hapo nkhamwana mchokosho mene. Okay. So chikachitika nchakuti nine munthu kuti mutemo wachimene kuphalazika. So panakhala mchalichi mbwenu nkaonanga ni phalazika waka. So nkapemphanga usisepi. Okay. Sisepi ni chalichiyo kanikozika ine. Ni chalichiya kuti nkasambira vinandi. Wadada ngawalisia kwali. Ya wakawalisia. Ya wakawalisia. Wasana msumukuya chitumbuka. Ya kusambira. Kumanka kuti mukupita kuchalichi chabe. Yes. Kumaona kuti mukufulumizikitsika. Pomakhala nake ndithu ku Sunday school, timati Sunday school sichoncho. Koma tha ukhala naye ku Sunday school akuti amakhala ukonda kulalikira kupanga chani basi Sunday yakuti mwana ojamika osogolo alalikire ndi zimene nkapanga ine. Okay yabwino. Ndiri mwana urumbi wose kwanthu kudziwa kuti kamwana kamakonda kulalikira kaja chani then makonda kulalikira kwambiri pa nthawi iti imene yoyo koma mbana ndikukula basi meza kuti be munthu ne ndikukonda be zotumikira. Aliyese ku secondary school mena phunzira or primary school amadziwa amene maphunzira limodzi kuti munthu uyu zolalikirazi anayamba nekale mpaka na headmaster akumweyale anene pasapo chibaro chifukwa cholalikira mklasi. Mumakhala busy kwambiri kumalalikira koma ndimakhoza be nambala 1 kumasokoneza anthu momwe aziwerenga mulati tijetseka imawo pano ndithu. So kulalikira tinamba ndikale ndikambe choncho ndithu. Chabwino. Tikucheza ndi Shepherd Bushiri program ya CRUSE 5. Nyimbo nakona makonda so nyimbo nakona mukuvina pena pake ndati kuti step imene ndiyakulumphika pena ndiyakumphareka pena ndafuna ndipumeka nyimbo yoyamba poyamba makonda nyimbo za mtundu wanji. Nimakonda nyimbo zonse. Okay. Yes, nimakonda nyimbo zonse ningambe kuti mina ndiyankhe kuti mina ai reggae ai jani ndombolo ai jani nimakonda mbiri contemporary music. Okay. Komanso nimakonda sombiri gospel rap. Okay yabwino. Okabya mati hip hop. Gospel hip hop. Maimba? Ai fezwene zo. Kuimbitsani yani ungofuza. Uyu ndikangomuza linde bakaza kuti akubane kuti tabaka zomwezo. Fezwene zo ndithu zani kumbali. Nyimbo namba ndika nyimbo yanje. Tembeka nyimbo imene anaimba Great Angels Choir. Yeah. Amati Nzayawe. Akuti izizi zachokera kwa yani? Simungazikwanise, simungazivesese. Makonda kwambira Great Angels. Kwa basi. Mudakweza ndege kupita mpaka no ku dziko la Mkaka ndi ku South Africa. Kwa basi. Ndi makonda chifukwa chakuti pali nyimbo zimene anaimba amakanga kuti mwina nyimbo zija anaimbira iweyo. Oho amakanga aliyese akamaziva nyimbo zija. Nyimbo ndi payekha amayitenga personal kuti anthu towa nyimbo iyi ngati ya nyimbo ya Zayawe. Nyimbo ichilimbikiso kwambiri. Akutero. Great Angels Choir. Anthu anadzazindikira kuti kunja kuno kuli abushiri mutamba kutchuka ndi ulaliki makamaka nkhani yoma pempherera anthu ayi kumachiza anthu. Imakumbukira ananena kuti kukubwera Shepherd Bushiri kuchokera ku Mzuzu kubwera ku Lilongwe munabwera pa stadium pa Silver Stadium. Yes, Silver Stadium. I was there. Ndiato kuna kuti ndi ndana amene Bushiri but that time you were based in the north I think. Yes. I think 12 years ago. Yes.
Now my question is kuti pa nthawi imene munali mu CCAP munakulira mu CCAP ayi osati pa nthawi imene osati pa nthawi imene koma ku chiyambi chanu chiyambi changa CCAP cha CCAP ndithu tsopano kuti mutuluke mu CCAP mukanene kuti ndikhazikitse mpingo wanga kapena ndiyambitse utumiki wanga zinayenda bwanji kwenikweni kuchoka ku CCAP iko ndingambe kuti ineyo ndimaulemekeza mbiri mpingo wa CCAP chifukwa chakuti ndimene unandipasa mbiri foundation and mukhoza kugwizana nane kuti mipingo ati CCAP Catholic ni mipingo yakuti imakhala ndi strong tradition kapena background imene imakhala ndi discipline so anthu ambiri amene amachoka mpingo ngati imene ijayo amakhala anthu akuti ali ndi discipline ina yake so ni mpingo wakuti ndimaulemekeza kwambiri azibusa aku CCAP anagwira ntchito yakulu kwambiri pa moyo wa ine ndipo Mulungu azadalitsa kuti ndichoke CCAP chachikulu chakuti monga timadziwa kuti mpingo ena ulokwaso makhala ndi zimene matani umakhulupirira yes ife mpingo muno sitimapempherera anthu kapena mpingo uno sitimapanga chani kapena mpingo uno sitimanenera ndiye ndambotumiki kuja ineyo kwambiri ndimakonda kupempherera anthu komanso ngati Mulungu anipasa mawu ndimuuze munthu matha kutani kodi kumpatsa mawu aja ndiye ananditanisa akulu ampingo amene kuti komatu zimene mukuchitazi inde ndi mpingo wathu ndi Mulungu koma ifeyo ndi mpingo wathu sizimatani kodi sizimagwirizana okay ndiye ndi amene it is better pena pake ndithu kuti usakhanyate kubweretsa chani chisokonezo koma ungosanzika kuti ayayi chabwino ndi upangazi ndikapanga paine ndekha ndi chifukwa chake chimene tinachokera ku CCAP koma kuti panali mwina chifukwa china ayi ndithu koma chachikulu chachi chimene chocho koma pano yamene ndikuthokoza Mulungu kuti CCAP ko panopo mapemphero aja panopa ndi akuchitika evangelism ikuchitika kuli azilaliki pano koma pa nthawi imene yoyo zinali zovuta zimene akutuzulana zoti nthawi imene pano zikuchitika kumene kokwera koma nthawi imene munali mulu wachichepere ndithu lumene mapanga chiganizo yonena kuti mwina ndi mepandekha munali zaka zingati nthawi imene sindokumbukira koma nalidi mwana wachichepere yeah because I'm trying to think kuti middle 20s yes and at that stage kwambiri anthu ena akuganiza kuti bwanji ningosintha mina zimene machita ndikhalebe mu church momwe mudhani kuti inezisi ndingasiye ndibwerere ndiyime pandekha ndipitise zimene ndikufuna monga ndakambira moja kuti zakutumiki pena munthu eti zimambira uli mwana okay nde chiti chakuti mweneyo basi nayisesapo ndithu nthawi nayi kuti amene ndingotani kaye ndingokhala ena basi okhala chonchija basi peza kuti mama wa basi nanyamukabe kumaenda wapasi anthu amuzuzo mandizowa kwambiri chifani maenda mose moyale muja muchiputula wenaleso kunzuzu akundidziwa ndipo anthu akumpoto ambiri mtusanganamiza amanziwa kuti mwana uyuyu amaenda nyumba kumanda door by door kumalalikira odi anthu tikulandireni ena tithamangisepo ena atipase atikapizepo ni madzi koma timaenda ndithu kumalalikira ifatalikire choncho so zimachitikabe mpaka nakuti tinaona kuti sitingakwanise kuzimanga mpingo wanu ndiwoti munachita kukhazikitsa kapena zinayamba bwanji kapena munayamba mwakalowaso mpingo wina kena zinayenda bwanji pakena kuti nazangomva za ECG Enlightened Christian Gathering ayi ndiyambe kuti mpingo unakhazikisidwa ndithu tinayamba ndithu ngati mpingo kuti Mulungu ayankhula kuti yamba chako chili wambe uzipanga utumiki umene ukufuna kupanga momasuka nchifukwa chake basi mpingo ucho unazatani kodi unazayamba Mulungu anakulankhulani kapena munangoona kuti anthu onditsatira achuluka ndi kuti mipingo sei ilipo yeti wina aliyense amene ali ku mpingo kapena kuti mpingo yambe pamakhala vision pamakhala masomphenya ndiye masomphenyawo aliyense amakhala kuti walandira ndimene akuchimvera kuti nambe mpingo soka kuli CCAP kakuli Catholic kaya kuli chani sizinangoyambayi Mulungu ndithu anayankhula kuti chinthu chitani kodi chiyambe chikhalepo koma sipaliponse pamakhala masomphenya ena mango azipatsa kutheka koma nchitobe ya Mulungu ni nchitobe ya Mulungu ka angoyamba okha ka Mulungu ayankhula koma nkhani yakulu nja kuti anthuwo akupanga ntchito yotamandika yolalikira uthenga wa Mulungu
So utumiki wanu umaoneka kuti unakula ndithu kwambiri kuno ku Malawi mpaka na dzina anthu anamba kumatchula hayi abushiri kuchoka ku Mzuzu kubwera ku Lilongwe. Nabwera kuno ku Lilongwe nakhala muno ku Lilongwe timatumikira kuno kotero Crossroads kena zapita kuchinungo kumene ku MCP headquarters ntameneyo kusali mene kulili panopo. Okay. Ndiye kuchoka mene popo so pano pamene limatani kodi limapita ku South Africa. So chopita ku South Africa it was a simple thing. Komanso yambe kuti kwambiri anthu ambiri amona ngati makhala ambiri ku South Africa koma ndimakonda kwambiri kuyenda kupita maiko osiyana-siyana. The vision was to establish more other branches in different parts of the world. Kuno ku Malawi tinali tapanga kale ma branch ambiri ngati visionaire kapena muno kwa vision ya mpingo umayenera kuti utani kodi uyende upite malo osiyana-siyana. So malo amene anali conducive kuti kuzomayenda but amene yoyo kwasegula mipingo kwina ndi kwina inali ngati South Africa. Nchifukwa chake pa nthawi imene ija tinapita umeneko. Anthu ena amaona ngati kuti munathamangira kupita South Africa musanamange maziko enieni kuno ku Malawi munangopeza kuti basi kungotere basi uyo wapita ku South Africa. Ayi ndithu tili maziko muno mu Malawi district inali yonse tinasegula ko chalichi malo enali konse kuli mpingo. So tikambe kuti kuli maziko tinawo maziko akulu kwambiri. Komabe zimene munakachita ku South Africa ndi zimene mmachita kuno zinali zosiyana. Zimasiyana bwanji? Kukula kwake chifukwa mutapita ku South Africa mpamene anthu kuti kuti zinthu zimafika mpaka na masaizi yawo. Muneneri salemekezedwa kwawo nkhani yakulu ndi imeneyo. So South Africa kokhayayi olonso tipite ku Zambia kumene kuti timalemekezedwa kwambiri, ku Tanzania timalemekezedwa kwambiri. Komabe ngakhale zili kuti neneri sana ngakhale zili choncho alipo ena amene ayambitsa mipingo kuno ku Malawi imene yakula kuno ku Malawi kusiyana ndi imene unakulira mpingo wanu. Ngati imene unakulira kunja iwo mipingo imene yakulira kuno ku Malawi konkuno. So nkhani ya neneri kuti salemekezeka kwawo ndaneneri ngati anthu mukambawo chifukwa ngati ndaneneri mukamba za neneri tikuti neneri salemekezedwa kwawo kana terapo neri munapita kuti mukalemekezeke kufoti kuno simukana isiza ulemerero tukamba za kukula kwa chani kodi kwa mpingo. Okay. Ndikambe chinthu ichi kuti muno mu Malawi utumiki wa uneneri wabwerapo mpano. Tini tradition yathu pamene mipingo yamamba muno mu Malawi inabwera ndi azungu. Okay. Atabwera muno mu Malawi achine David Livingstone anapanga establish machalichi muno mu Malawi komanso ma Catholic ndi azungu anabwera munomo. Ndeto sefe ya Malawi tinakula ndi kapena kuti ndi chizindikiro chakuti mipingo imene tikuizo muno mu Malawi ndi iyi inachoka kunja Anglikani, Katholiki, CCP, Mwanivese said. So mpingo ena uliwonse umene umabwera after that woti wachokera muno mu Malawi umapasidwa mafunso ambirimbiri mpaka napano. Chitenga nthawi yayitali kwambiri kuti Malawi azayambe kuvomereza kuti ngakhalenso Amalawi omwe muno mu dziko muno akhoza kukhalanso ndi chani kodi ndi mautumiki kapena kuyambanso mipingo. So chimenecho njimene chinapangisa kuti anthu pena pake pazikhala ngati resistance kapena kumazipanga distance chifukwa chakuti mipingo yambiri mitima idzo muno mu Malawi ndi mipingo yakuti azigogo athu angapemphera kumeneko, abambo athu amphera kumeneko, komanso nafenso tinabadwira kuti komweko. Ndekena kalikonse kamene kubwera panopo ndi kachilendo. Mwandivesesa nchimodzimodzinso ndi Yesu Khristu uja ku Israeli. Kunali mipingo imene inaliko nkale ya Mafarisi, Masadusizi, onse aja anakuti alikale konkuja. Atabwera Yesu Khristu akuti iweso ndiwe ndani. So chimachitika nchimene chocho kunkhani ya mipingo kuti anthu pena pakebe basi mudziko mwakomo amakhabe ndi mafunso awiri atatu sizimanephera kuchitika zimenezo. Koma nkhani yakulu kwambiri ndi akuti mpingo ndi malo amene timapita kukapemphera kandi wa CCP kandi wa Katolika. I think ni nthawi yakuti anthu tizilemekezana mipingo kandi ine ndimalemekeza mpingo ena uliwonse as long as kumene mapita ku anthu aja amakalambira Yehova ndi mpingo. Mafunso amene mukunenawo ndi oti mwina amene timakhala nawo anthufe kapena maganizo amene timakhala nawo ndi akuti anthu mmachoka kuno ku Malawi kupita mama ku South Africa kumene kuno kuti kumapita atumiki ambiri ochokera kuno ku Malawi sindidziwa chifukwa chani. Koma ena amaona ngati mapita amene kufika choti anthu aku South Africa mthumba mwawo ndi mofundirako pang'ono kusiyana ndi anthu akuno ku Malawi. Ndiye akati nthawi ya chopereka chimakhala chodzaza dengu kusiyana ndi kuno. Ndiye amati tipita kumeneko kumene kuli chuma chambiriko. Anthu amaona ngati it's more of an economic decision. Ayi nkulakwa.
nkulakwa chifukwa chakuti pena sitimadziwa mahistory ya anthu chimodzimodzinso monga munifunsira mafunsomo history anga simaitani kodi simaidziwa ngati ine pamene mapita ku South Africa nkuti nditasegula kale television munomo Malawi ndikudziwika ndi kale ndi program pa TVM every day anthu amachoka kale mene kosiyanasiyana mobwera kuti 2012 2013 nkuti ndili kale munomo Malawi 2014 anthu amachoka mayiko osiyanasiyana amabwera kunoko ku Malawi. So someone kuti akambe kuti yayi munapita ku South Africa from masatira ndalama kapena chani nkulakwa munga ndakamba kale muja kuti masomphenyanga chimene mafunika pange kumene kokosho chinakwaniritsidwa tili mipingo pena paliponso South Africa ku Botswana ku Namibia kwina kulikonse pali vision ndikuchoka kuno ndikupita uku ndikufuna kuti pa zaka is mipingo ikhayasekulidwa konsekonse uku ndiko so chachikulu ni masomphenya. Ngakhale munena kuti kuno ku Malawi mwadzala mipingo pena paliponse koma tikaona zimene mwachita ku South Africa ndi zimene mwachita kuno ku Malawi masomo zimaoneka ngati zazikulu munachita ku South Africa chifukwa ngakhale wankhula pano mwabwera kuno ku Malawi koma sikuti muli ndi malo anu amene munganene kuti mpingo wathu kumene kandi headquarters kandi yani ndi uku mugwiritsa ntchito malo amene muchito pangalendi. Tiyambe kuti chifukwa chakuti kukula kwa chalichi yathu masomphenya athu manga chalichi munomo mulilongwe ndi chalichi yakulu kwambiri imene titapereka ku city for approvals kunoko kulilongwe sanayipanga approve pazifukwa zakuti ndi chalichi yakulu kwambiri komanso ni malo amene tinagulawo sizimagwirizana according ndi ku city ndi amatipanga let me say kuti for 10 years ma approvals osamapangidwayi nthawi DPP munga mukudziwa kale kunali ngati ka resistance pang'ono kamene mpaka pano sindimadziwa kuti chinachitika ndi chani komano munga tikudziwa kale kuti mukudziwanso ngati azitola nkhani kunali ngati kuti Bushiri pa nthawi imene ija so kwa zaka almost 10 years ma approvals athu chalichi sankapangidwa approve komano ni boma ilili litafika po boma ilili mene atoza kuti yayi mupange mukhonza apa ifa kuti chalichi chimefana manga kunoko kulilongwe si chalichi chimeti mazoma chalichi tayi tupita ku chalichi uko no it is a mega church and a mega church is different in a normal church so it will take time because we are not just building ka chalichi komanso pomweponso tamangaso machalichi munomo Malawi oposa 40 chakuti munomo Malawi tukamba panopo kujeni kukalonga tamanga chalichi kunzuzu chalichi amangidwa akuimaliza pano kudedza kuli chalichi koma zonsezo anthu ena samadza mangoti unamangepo chalichi koma tamanga mipingo yambiri zedi tamanga machalichi ambiri zedi imene sitinamanga ndi yakuno kuno kulilongwe komanso ku Blantyre chifukwa kuti ma plan ake ndi machalichi akulu kwambiri amene ali kamene ambe kuti ma model ake ndi ma capacity ake otenga anthu ambiri zedi so akufunika kuti kukhale ma approve komanso komanga kwake pamafunika zinthu zambiri ikadakhala chacha kuti kungomanga chalichi tikadamanga kalekale koma ndi design ya chalichiyo komanso ndi maonekedwe ake kukula kwake capacity yake yomapangisa kuti ndithu pazikhabe kuti simungamange apa mupange motere so there are some technical things we are dealing with. Of course libwera pankhani imeneyo koma ngasimu kumanga Goshen City kumangochu kumene ndi mzinda waukulu kwambiri maeka zambiri ndiye mwadabwa kuti awamba kamanga uko pamene chalichi sanamange chotakata bwino chota zine kuti kwathu ndi uko mongaso makamba za Goshen City kumene kokoso tukumanaso ndi chaniso ma compliance issues omwewo pali zinthu zambiri sitambe kumanga umeneko chifukwa chakuti akufuna tipangaso chaniso comply. So compliance in compliance, you have to comply and you have to do as a citizen of the country, we have to. So chacha kuno kumana kamba mo sikuti pa nthawi imene kamba papai
yakanthaitale kwambiri ayi. Boma ilili munganakambira kuti pasa device kuti pangani motere akupanga architects komanso anthu athu akupanga they are working on those issues. Koma tikamba kuti delay yayikulu kwambiri inachitika pa nthawi imene kunali ulamuliro wina uja pamene samatipanganso or approve. That's where the biggest delay was. Talking about compliance, I would like you to comply to my request yoti musankhe nyimbo yachiwiri program ya CRUSE 5 together ndi Shepherd Bushiri. Ikhala nyimbo yanji? Nyimbo yachiwiri ikhale Hills and Valleys ya Taurine Wales. Taurine Wales akuti Hills and Valleys. Kukonda kwa mlendo watu kupatula kutumikira ngati mbusa kapena ngati profeti. Timaonanso kuti mmakangalika kwambiri kunkhani ya business. Zachokera pati zimene za businesses chifukwa amene mukuneneramo ubwana wanu kwambiri kunali kulimbikira nkhani ya zopemphera kumalalikira kumatani koma panopo anthu amatha kunena kuti you are a businessman. Ma business anamba bwanji? Well, business is something that is in a person. I would put it in that way because you may agree with me that all people in the Bible, starting from Abraham, Moses, Isaac, they were not just men of God as some people are made to believe. These were men who used their resources, their brain, in order to support the work of God. Ndiye ineyo ndaona kuti umutumiki umafunika zinthu zambiri. Umafunika munthu ukhale kuti uli ndi TV, anthu alipire masalale, upanga zinthu zambiri. The church cannot manage to support a great vision that a visionary has. That's why naona kuti kuli bwino ndizipanga zinthu zanga zimene zindithandizire kuti ndizipanga support utumiki wanga kapena the ministry which God gave me. So that is what made me to start thinking big. What can I do in order to support the work of God? And that's where now the vision of starting business started coming. And apart from that, I'm a person who, I'm a concept person. I'm a type of a concept person. I like having concepts, you know. And I want to see those concepts coming to pass into reality. So that's where the business mindset came from. I've been following some of your interviews, and I wonder if some of the claims that you make in your interviews are actually true. Because I watched a certain interview where you're talking about the fact that you owned a university, you owned sugar plantations in Sudan, mines in South Africa, you started a mobile phone company. Are these things actually on the ground as we are speaking? Yeah, I would say actually probably even much more than what you have just said. It's just the fact that most people know me as a pastor or as a prophet because I don't front my business side. And this is a big question to so many people, more especially here in Malawi, where they say, well, this guy, where does he get his money? You know, but all my businesses are right there. If you go on Google, you can just Google. You'll find all my businesses right there on internet. If you talk about South Sudan, while you see so many projects there, if you go on Google, we have done it there and we are doing it there. So we do a lot of businesses, but most now I'm investing so much in stock markets. And that's where much I'm focusing on now. So if we talk about business, yeah, it's true. We do businesses, as I said, but it's unfortunate that I don't front, you know, that type of... you talk about the mobile phone. I think we had Zodiac. They came to South Africa. Yes, PSP Mobile. Yeah. Where is that? They came to South Africa when I was launching the PSB Mobile. A big launch, yeah. And so then after that, nothing happened. Were you there? Did you come? No, I did not come, but I followed it closely. And then after the launch, nothing happened. No, not nothing happened. What happened? We made a great fortune from that business. But eventually, as a business person, you have to balance between risk and uncertainties. So we had to balance at some point in time, and the best business person is he who knows when to walk out from a particular business. Amamba kuti ozwa kuvina amadziwa nthawi yotani kodi
Yotuluka mbwalo. So we had at some point in time to find a way of leveraging and working out of that project and investing into something different. So I'm a business person. As I said, that most people, they go like, "Kwati Bushiri ndama mazitenga kuti? Bushiri ndama mazitenga kuti?" Yet on internet, if you go on Google on internet, everything is there. No, zinazo kama Google ruzimangothera pomwe pa. Sizimoneka kuti beyond that, there's anything happening on the ground. Yeah. Like the sugar plantations you talked about and the mines that you talked about. When you go on Google, you don't find anything beyond. Makanga ka website kuti kangolembedwa kuti munthu akamene munene anthu akapanga Google zituluka. But beyond that, I don't know if you can actually tell us these businesses, what's the real value of the businesses. It's almost like you just claim that you have these businesses. No, it's not such type of a claim, as I said before. Kuti, like you're speaking about plantations, you talk about agriculture. It's something that sometimes you do agriculture, you farm and you harvest, isn't it? And you have to continue the project. I was talking about the sugar plantations you just spoke now. Actually, it's still there, and I wonder what you say if you go on the internet, it doesn't show, and all that. But we're still doing that, the project. However, that's not much of my focus, as I said before. My focus much now is on stock markets. I'm investing so much in the stock markets, and as well, if you can go on the internet, you can just Google Bushiri hotels, Spain. Just you find even hotels in Spain. In Europe, they're there, and they're running. Let's talk about your ministry now, which admittedly has grown very fast. Koma pali zinthu zina zimene zimachitika zimene anthu ena amakhala kuti azizifunsa mafunso ambiri. Mwina poyamba anthu amene major profit. Kodi tayiro yangodzipatsa kapena you are actually I don't understand why they call you major profit. Okay, so the word major prophet is in two ways. Okay, as I said, I'm a person who grew up in a background where everybody looked me down and everybody told me I want to make it in life. As I told you before, I remember one time being punished because my teacher at that time thought I was useless and crazy. And one time I remember being told by the teacher to say, "You'll be the poorest guy in this class." So because of my background, as I said, we know in Malawi people have got this, with prophets because they think it's strange, it's new, and it's all those type of kind of things. And because of that, I had no one to motivate me. I wake up in the morning, it's a newspaper against me. I'd wake up in the morning, it's a neighbor against me. I'd wake up in the morning, so I had to what is called self-motivate. And I say, you know what? I'm gonna face this. I am a major one. And that's where it came from. So, when people are confused, they think it's something like, oh, he's claiming he's God, he's claiming he's all those type of things. Actually, that word is self-motivation. Major one. So you call yourself major? Major one, yeah. That's basically is something that motivates me. Okay. When I face a challenge, I go on the mirror and I begin to look at myself and say, you know what, you're going to do it. And I was, as I told you before, I was at Moyari Barracks secondary school. So we were being taught by soldiers and majors and all these type of people. I see. I know who majors were. And I know my father, he was working with MYP, and he was also a major. Okay. So I know that from the level of, you have to, and some battles in life are not given to weak soldiers. So I had to motivate myself and tell myself when I'm low, when I'm down, I had to go in the mirror and say, you know what, you're a major. So the military concept of thinking I have to fight, I don't have to give up, kept on coming in. I had to move on. I thought because the word major prophet actually exists in the Bible, but the major prophets in the Bible I have said that two ways. Yes, I haven't finished the second part. Okay. Yeah, I've said that two ways. All right. Yeah, so that's the first part. Okay. All right? That's the first part. All right. Secondly, in other churches, you have got bishop and you have got archbishops. Okay. And people have no problem with that. So in the prophetic too, you have got prophets, and I've got senior prophets, and I've got major prophets.
Okay. So, and people have got a problem with that. Major ni mapeto pama prophet. You can even have senior major prophets. Okay. I'm not a senior major prophet. I'm just a major prophet. Okay. Okay. We have senior major prophets. I'm not a senior major prophet. Okay. But you see, people have got a problem because it's prophets. Yet in the other churches, we've got even Lord is so-so. You know, we've got even Ambuya so-so. And you see, those are just titles. Come on. It just demonstrates the hierarchy which you carry in that particular organization and institution. So in my church, I've got other prophets who minister under me. All right? I've got prophets who minister under me. Now, when someone comes and says, I want to meet a prophet, they have to know that in this church, there are senior prophets and then there are major prophets. So major prophet means in our institution that you might be above some other grouping of prophets. Yes. In your institution, not oh, so he's above other prophets of other institutions. We are talking about our institution. In the Bible, the term major prophet is usually used to describe prophets who wrote long books, longer books than others, like Isaiah, Ezekiel, and others, as opposed to other minor prophets who didn't write very long books. And that's where I was wondering where you got the title major from. Now, actually, it's a wrong definition to describe that in the Bible. They are not called major prophets because they wrote so many books. Elijah, books. No, that's not true. Because Elijah was a major prophet, yet he didn't write any book. So where do we put him? Do we put him on the minor prophets? The answer is no. But Ezekiel, he Jeremiah, is a major prophet, not because of what they wrote. It is their responsibility. So you look at Moses. Moses had other prophets which were under him. Okay. You look at Ezekiel. There were so many prophets in his days. You look at Elijah. He had actually a school of prophets. You look at Elisha. He had actually a school of prophets. So prophets, they are not just called major prophets and minor prophets because of what they wrote. It is also the responsibility which they were carrying in their various endeavors in terms of ministry, as well as raising others and mentoring others. What's your understanding about calling wives of prophets prophetesses? Does that make sense to you? Well, it does. How? How does a wife of a prophet become a prophetess? They two shall become one. If we believe the Bible tells us, if I marry and that person will become one. All right, she may be called prophetess, but that does not mean she carries the same responsibility which I carry. No. In other words, she is helping what I am, and she's assisting what I am. It's as simple as that. Secondly, she could not just be called prophetess because she is my wife and then she's called prophetess. No, but also perhaps it is also, you look at the Bible, okay? If you look at the Bible, look at how God works, okay? God has always revealed himself as God of families. He goes to, I'm God of Abraham, I'm God of Isaac, his son, and I'm God of Jacob, his grandson, okay? So it doesn't matter whether it's your wife who is a prophetess. It doesn't matter she became a prophetess. She can be a prophetess by her own calling, or a prophetess actually because she's married to you. And because she's married to you, she can also become a prophetess. Or she can be married to you and have a responsibility as a pastor or as an apostle or just a prophet's wife. Yes. But as I said to you, that it also depends with where are you taking the revelation from? Are you taking it from the fact that she's your wife, or because it's her calling, or because she's called that? So for me, I'm telling you, for me, my revelation is I and my wife are one. Okay. Yeah. So and I'm not answering for other prophets. Of course. I'm answering for me. I and my wife are one. You're one. Yeah. Now, if I'm in Bible, as I'm a prophet, so I'm a prophetess. So that one, we can put that aside. No, they're there. Okay. Yeah, I can actually give you two. No, I can actually give you examples in the Bible. The issue is so simple. Why do we give so much respect to the mother of Jesus? Okay? Is it because she's the mother of Jesus? No.
It's a great honor which we carry, that we have for our Lord Jesus Christ. This woman gave birth to Jesus. Her womb was used to do that, okay? And we give honor and respect to Mother Mary, not because it's like now, people would be saying, so why are we giving honor to her? Is it because she gave birth to Jesus? You know, if it was at that time now, we would have the same questions. Of course. But it's a matter of revelation, of understanding what really happened. And it's as far as it concerns, this debate will never cease. And it's nothing we can do about. I can't explain it much even better for people to understand, but I think in a simple way, I should answer you for my sake, not for other prophets, not for other people. The two shall become one. I am a prophet and she's a prophetess, and she may not have my responsibility. She may not see as I see. She may not serve as I serve. But the word prophetess simply means a woman who speak the word of God. That's the word prophetess. So as far as it is concerned, and she's a woman and she speaks the word of God, she's a prophetess, and I don't find anything wrong with that. I do find something wrong with that, though. Yeah, she's not your wife. No, not your wife. Exactly. So don't find a problem with my wife. No, that's okay. That's okay. Problem endi nayo Bushiri ndi yakuti ndimaona kuti kumutchula munthu kuti prophet kapena prophetess zimatengera ndi ntchito za munthuyo ngati ali ndi mphamvu yoti akhoza kulosera. Tsopano chifukwa choti nimalize kai. No, I know what you want to ask. That question I've had it so many times. That's a traditional way of thinking. It's a traditional way of thinking. Prophet, it does not mean someone who just predicts. No. We have got very wrong mentality of prophets. We have got people like Moses, okay? We have people like Deborah, in the prophetess Deborah. She never, she never at a single day go to somebody and say, your name is so, you come from this place. She was a prophet, she was a judge, and yet she's addressed as a prophetess. Not because she was prophesying to people, no. Being a prophetess is a simple word, someone who is able to speak the word of God, okay? And that's the word prophetess. It comes from the word prophetizo, which means to speak forth. So you, where you are, you can be a prophet, not in the field of me. You're going to be a prophet in the media, okay? You are someone who is speaking forth. You are speaking the word, to other people, but with an intention of preaching the gospel. So we have got prophets in the media. We have got prophets in soccer, people who say, I dedicate my soccer to serve God, okay? So the word prophetess or prophet must not just be someone who dreams at night and he sees a vision and he wakes up and he tells people. The word prophet has been misunderstood. The word prophet means to speak forth. It's stoma. The word, someone who is able to speak. As long as you declare, all apostles, pastors, teachers, if they stand on the pulpit and they say, I pray that this will happen in this way, what they have just spoken, it's not just a prayer, it becomes a prophecy. Ngati kuti it's more fashionable than spiritual. Mmene zikuonekera kuti chifukwa wanda prophet akangokwatira awa amene timadziwa kale kuti sanali prophetess, suddenly tiyamba kuwatcha kuti prophetess, and mostly chifukwa yoti akwatirana ndi prophet, not because of the works that she's doing. All right, maybe let me give you my background. How I married my wife. Okay. Exactly. I think maybe we should start from that point. Because as a prophet, as I said before, the Lord spoke to me to say, you're going to marry a prophetess. All right. And I didn't know who this woman would be. Okay. And later on, when I met my wife, okay, I had that conviction to say, this is the woman. And I met my wife when she was in 40 days fasting. Okay. And that's exactly what confirmed what God told me, that she would be a woman of God and who will be, and she was working, she's a professional, she was working by that time. But every person can bear that record who know her, that at that point in time, she was someone who was so much prayerful and all that. And I told her, I said, God told me that I'm going to marry a prophetess, and if my conviction comes that you are my wife, then you are the prophetess. So, as I said, such type of things can be argued. Every person can have their own opinion on prophets and prophetesses. It's an issue which I have accepted that no one will understand it. And we have to move on. Talking about moving on,
Let's move on while moving back to March 2017. Nkhani ya commodity investment opportunity imene munalengeza mu chali chimwano. Imaoneka kuti inagweleza kwambiri dziko la South Africa. Mutalengeza nthawi imeneyo kuti anthu apereke ndalama ndipo muyipanga invest mu business imene anthu aja apindula phindu likulu kwambiri kupitira 50% ya ndalama zimene ayike. Koma nkhani imene simone kuti inayenda mmene munkanenera nthawi imeneyo yayi. Chifukwa anthu anayika ndalama koma anthu ambiri patapita nthawi anabwera kuti ndalama zathu tinapereka koma phindu lake silinalione yayi. Okay, I think it's unfortunate that that question comes in a way that looks like maybe people invested to me and all that, which is absolutely not true. If you come to my church, every Monday I've got a program which is called Diplomatic Service. The main reason of this program, it is to motivate people, okay, to do business and to do investments and so on and so forth. And that's what I do. I encourage my members, okay, and this is the thing that people maybe they don't know, but every Monday I come out and I speak to my members on business opportunities they must do. And if someone else says they've got a business, I am able to encourage my members in the church to say, you can explore from this guy, he has got a business opportunity and all that. So it's not, there's no any moment and no any time where I came and say, I have a business opportunity, come and put money into me. No. If you speak about that, you are referring a situation where maybe I commended some company or some organization, not necessarily to do with me. And no one, I should tell you this, no one can come out and say they deposit the money into my account on any business transaction. Well, that may be the case, but these are words that you said. Bring this money, bring cash, and we are going to invest it in a business where you make 50% profit. And people invested in that because they heard from you, assuring them that if they invest, they will get their return. I have just explained to you. I have said, yeah, it is true. I do come out and speak to people. It's not only once. Even last week I did the same thing. Okay. Somebody came up with a business concept and told me, and I came out and I spoke to the people and I said, wow, there's this business opportunity. If you invest this amount of money and these will be the returns you're going to get. I do that every Monday. I speak to my people and they invest. And in the business, there are risks. And sometimes the business can go well and sometimes business can't go well. So that's the business side. And if you ask me to say of a particular moment, I may not maybe be able to remember which moment you're talking about, but for so many moments, including last week, I spoke to my members and encouraged them to do so. And that's what we do. And what would you say to those people who invested but never got their money back? Well, that's business. If I do a business, business is either you make a profit or you make a loss. And when you are selling for any deal or any business, it's either you win or you lose. So if people invested the money in another business, as I said, no one ever deposited the money into my company or my personal company. I can agree with you that I do come out and encourage people to invest in different portfolios and the advantages and disadvantages. So if people invest in that business, if they make money, well, praise be to God. And if they don't make money, well, it's a loss. And that's business, because business is about making profits or making a loss. Talking about making profits, let's talk about winning and winning people who are watching this program by selecting the third song. Maybe they like that song. What is the third song going to be? Let me say, let's go to Gwamba. Yes. Zizakala Beta. Zizakala Beta. Arundi mbale wanu Gwamba. Yeah, he is. Chibale chake chibwera motani. He is my wife's young brother. Oh, really? Direct brother? Yeah, direct brother. He's my wife's young brother. But you see, I like his heart. You know, Yes. the boy has got this thing of working so hard. He has Yes. got passion and has got a very good group of people who also work very hard, by the way. And he's one of the great artists in terms of, as I said, I love gospel hip hop, and it happens that my in-law is a gospel hip hop guy. Kumpanga promote tsopano to mulamulo. Kani ndio sanka nyimbo.
Yeah, I know it's not about promoting the guy. It's not about promoting the guy. It's not about promoting, but the guy, as I said, he's one of... a huge fan. You've got a huge fan in your brother-in-law. Kukonda komendo watu program ya Cruise 5. Shepherd Bushiri. Akuti gwamba zitakala better. Zitakala better. Ni wanu samira kwambiri pa nkhani ya kupanga profesai matero kulosera zinthu. Ndipo pali zinthu zambiri zimene mwakhala mukunena kuti mukulosera timaonerera ma service anu mukamapanga. Nali ndi mafunso awiri atatu pa mmene zimene timaona kumene timaonera kunja kuno. Poyamba zichazoma mutchula munthu dzina lake, ayi inu kwanu ndikwakuti, dzina lanu ndilakuti, ndikuona mu fridge mwako, ndikuona muli tomato, ndikuona muli zakuti. Zimene ndi zokhudzana ndi mawu a Mulungu ngati. Yeah. Zimaoneka ngati kuti mukungolongosola zinthu zimene mwina munazimva pena pake, ndiye mukungofuna kuti munthu uja azizwe kuti zinthu zimene munthu wazidziwa bwanji pamene sizokusola. You see, such type of questions, I find them not worth answering. Chabwino. Yeah. So allow me not to answer that, because you see, it's like going to a Muslim and telling him, "Mavala mikanjo." You know, those are personal questions for my faith and my religion, and I really don't find that question suitable to answer. But when you go in the Bible, you find the moments when Jesus himself is predicting to people. Ezekiel is telling people what's going to happen in their lives, where they're coming from. If you read again, Jesus Christ in John chapter 4, he's telling a woman everything about her life. And again, you see Jesus prophesied to Nathanael, telling him that I saw you sitting under the fig tree. And Nathanael is shocked to say, who told you that I was sitting under the fig tree? So one coming to ask Jesus to say, what you are doing there, tell us. Is it true? Is it real? I don't think he would answer you as well. Because these are spiritual things, as I said before. Things of God are believed or not believed. There are two ways. It's either you believe or you don't. So to answer such type of a question, it's very tricky and very difficult, because someone still will be like, I don't believe that, I don't believe that. So you can't convince somebody, and my calling is not to convince people to believe in me. My calling is to convince people to believe in Jesus. Whether they call me fake, I don't care about that, but my Jesus is not fake. So to answer questions of Mabanga Professor Ichonjo, is it true, is it right? I really don't think it's necessary to answer that, because it's an issue of faith, and it's my religion and my faith, and I love doing it because I believe that God speaks to me, and so I don't want to answer much about that. Are you a Satanist? Come again? Kumwalira kwa mate. Dzina anu lachulidwapo. Inu ndemangano ndiyotani pankhani imeneyi.